Jai Sachidanand. Shall we connect over? Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabba Sahanam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Chisabvesim, Padhamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. We have 4 minutes left for our satsang to begin. I will just wait for Uwe to connect. All right, so Uwe ji. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddha Bhagavan. How are you? Fine, thank you. Do you want to make any announcements? I can turn it around. No, I don't know. All right. In the end, we can say about when everybody's there. Good. About next upcoming events. All right. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Beautiful weather and 29 degrees in Vienna. 70 degrees in New York and warm and raining in Lindau. And the same to Munich. Cold and raining in
Dominik. Cold. Even the cats don't want to go out. Even the cats The don't. dogs, they are sitting here and are asking me, "Are you crazy to go out here?" No way. Yeah. Well, they got Uwe, so they don't need to worry about Wayne now. They've got Uwe with them, huh? Correct. Correct. They are very happy. Uwe. Look at this. Here's one Shuddhatma. Yes, Choya, Shuddhatma Bhagwan. There's another Shuddhatma. Look at this. Yeah. it's kind of interesting, the attitude of these The two. attitude is so sweet. And this is Schnucki. Her name is Schnucki. Schnucki. I call her Mother Hildegard, like Mother Therese, because she has an attitude when she's walking. She has a kind of, she looks like a nun, like a cap with a nun, and actually she's so sweet and she's so gentle, and it's Schwester Hildegard. I call her the nun Hildegard, like Mother Hildegard. Right. Good. Okay. Nadachi, do I need to do the phone, or is it already handled? Nada, muss ich das Telefon nehmen, oder ist das alles gehandhabt, oder Katja-Chi? Alles gehandhabt mit dem Telefon? Okay. I think the whole Germany is singing in the rain. Look at this. Essen is singing in the rain. Stuttgart. And what else? Es ist noch keiner am Phone. Okay, ich gehe rein und nehme es da mal rein und so als Telefon. Ulrike kommt, Juche. Yes! Ulrike kommt nach Dallas. Yes! Yippie! Super! Alleine oder mit Familie? Kommst du alleine, Ulrike? Flug ist gebucht. So Ulrike is coming. So and Thea is also planning to come, and some others are planning to come. So we will be a big group, I tell you. Good. Very 15 good. at least. I think we will be 20. Good. Were you able to get hold of I sent him the information. He never responded to me, Vera. Oh, He wanted to know which machine we use, and I sent him because he Facebooked me and I Facebooked him back. Die Informationen vom Flug von Franziska und Gisela habe ich nicht. Ich weiß nur, dass Gisela fliegt und Franziska fliegt ohne Lars. Die Daten könnt ihr vielleicht noch der Katja schicken. Und ob ihr Übersetzung braucht, weil das wäre ganz gut, weil wir sind am Koordinieren vor Ort, wie wir das machen. Wer braucht wirklich Übersetzung oder wer wünscht sich Übersetzung und wer braucht es dringend, sodass wir das ein bisschen klären können, wie es, wenn man eine Maschine braucht, müssen wir es rechtzeitig jetzt noch koordinieren. Alright. So. Gut, Telefon kommt man tatsächlich schwierig rein. Ihr spricht fließend Hindi. Schade, dass du gut Hindi sprichst, weil der Gnani spricht Gujarati. Zumindest auf dem Satsang. Aber dann verstehst du es auch, Franziska. So, Franziska is telling about, while I'm asking about English translation, that it's really translation in Dallas, so that we have a clear information. And she says, we speak fluent Hindi. And I said, such a pity, Gnani is speaking Gujarati. Well, But yeah. you will understand. So, Telefonkonferenz ist tatsächlich wieder blockt heute. Sometimes this is not happening, it's not working. So, I can take, Nada, are you at home? Nada, bist du zu Hause? Oder bei Katja? Nada is zu Hause. So let me take Nada in, huh? What do you think?
in our conference here. We could. I've got both her laptops, so it should work. Nadaji, you want to come on in? Already done. Okay, good. Shuddhatma Bhagwan. Because Nada can sing. All right. That'd be so Share. nice. Jai Yes, Satchidanand Satchidanand. Dadaji. Moment, ich muss es ausmachen. So, Satchidanand. Jai Satchidanand. Das Video kann ich anmachen oder ausmachen? Kannst anmachen. Super. All right. Nadaji, start please. The great three mantra. Namo Vitraga. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ayurveda. Namo Vatsayana. Namo Loye Sava Sahuna. Esopanchana Mukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chasavesi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ayurveda. Namo Vatsayana. Namo Loye Sava Sahuna. Esopanchana Mukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chasavesi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ayurveda. Namo Vatsayana. Namo Loye Sava Sahuna. Esopanchana Mukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chasavesi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful. Thank you, Nadaji. Wonderful. Shuddhatma Bhagwan, is there anything else you would like to share, or you will share at the end, Nada? Plan on sharing at the end. Nada is... Let's start with Satsang. Yes, yes. All right. Okay. Okay, Uwe. Yes, sir. So, there is... There is a question of Franziska. Okay, shall we take that? We can. Whatever you like. All right. So you have it. Do you? I will read it first in English. You do the German translation. Yes. And she has marked it as 2.
Two questions. Actually, she has three questions. What does it mean that you cannot recognize your own mistakes before Gnan? Francisca is of the opinion that she has recognized and also. Mach deinen Lautsprecher aus, dann ist es gut. Ja, dann höre ich euch nicht mehr, aber Den Lautsprecher, dann hörst du schon. Okay, so Das ist gut. so we will. What does it mean that you cannot recognize your own mistakes before Gnan? Because Francisca is of the opinion that she has recognized, in other words, known and also dissolved many mistakes, though not all. There is still enough, she agrees. Or have they been dissolved by the grace of God and also by the help of others? And those which were invisible and subtle before. Also, there are those which are invisible and subtle before. So, that is the first. Uwe, you want to translate that? Then we'll take the next question. I think we take one question and then continue answering it, and then we take the next question. That might be easier. Yes. So the first, also die erste Frage ist von Franziska. Und Franziska hat die Frage in Deutsch geschrieben. Was heißt es, dass man seine eigenen Fehler nicht sehen kann vor Gnan? Und im Sinne, dass Dada sagt, vor Gnan kann man seine eigenen Fehler nicht sehen. Ich bin der Meinung, beziehungsweise Franziska ist der Meinung, dass sie schon viele Fehler, wenn auch nicht alle, erkannt und aufgelöst hat. Oder sie haben sich aufgelöst durch die Gnade Gottes oder solche, die zunächst verborgen waren. Und yeah, that was it. So, now when our Gnani Purush Dadashri and the other Gnanis that follow him say that you cannot see your own mistakes without Gnan. Wenn also unser Gnani Purush und auch die anderen Gnanis, die ihm gefolgt sind, sagen, du kannst die Fehler nicht sehen ohne Gnan. He emphasizes the word see the mistakes. Seeing a mistake is to become free from it. Und betont das Wort Sehen des Fehlers. Und Sehen des Fehlers heißt, frei zu werden vom Fehler. Yes, you can see mistakes through I am Franziska and this is my mistake. Und du kannst sagen, ich bin Franziska und das ist mein Fehler. But that is not called seeing the mistake. It is called becoming familiar, recognizing the mistake. Because the underlying base that I am Franziska is always there. You are never free from the mistake, even though you might think you are free from the mistake. I hear you coming, going, and there's a little noise in this thing. I don't know what it is. Okay, I will call you back on Skype. I think it must be come back. It may be the dishwasher. Let me turn off the dishwasher. Is that the dishwasher noise? I don't know. It's like this, and then you are off and on. I could hear. Okay, how about now? Is it any better? I'll over. It's a little better. Okay. Now it's coming back. Okay, maybe I was full volume. I'll decrease the volume input and see what happens now. Huh? I call you in again. One second. Okay. So he's calling me, so let's. Okay. Over? Yes, sir. All right. So seeing the mistake is the only way to become free from it. Fehler zu sehen ist die einzige Chance, frei davon zu werden. The other ways of becoming aware of mistake are through the intellect, through the light of the intellect and the ego, and they do not let you become free from the mistake. Die andere Form
ist sie zu sehen durch das Ego, aber es lässt dich nicht frei werden von den Fehlern. And what we consider as mistake in front of us is very different from the way the Gnani looks at the definition of a mistake. The Gnani's definition of a mistake is that which prevents your liberation and also the liberation of the person in front of you. Also die Sicht vom Gnani ist, dass nicht nur deine Perspektive dich befreit, sondern auch die Person, die vor dir ist. So, because it is just the seeing the mistake through the intellect is short term, and the intellect always in the final analysis preserves what is good for Francisca but not for the humanity at large or for any matters related to the soul, to the atma dharma. The intellect, The intellect, what was that? the intellect is only preserves and kind of protects what is good for the little small SELF of Francisca, not for Francisca's liberation. Also der Intellekt, der sieht sozusagen nur, was gut ist für das kleingeschriebene S selbst von Franziska und nicht das großgeschriebene Selbst der wahren Befreiung. When our idea of finding the old pre-Gnan, before Gnan, the idea of understanding a mistake is I did something wrong and I did something right and I should not do something wrong. And that is... In der Perspektive vor Gnan war das so, dass wir gesagt haben, ich habe etwas falsch gemacht, ich sollte es richtig machen und ich sollte es nicht mehr falsch machen. Whereas the Gnani's way of looking at a mistake is that which cleans off and permanently shuts off any further hurt to anyone. Die Herangehensweise und die Sicht vom Gnani so ist, dass es keine weiteren Verletzungen mehr von irgendjemandem verursacht. And more importantly, that which really leads to liberation, that is called recognizing a mistake, because mistake is that which prevents your liberation or moksha. Und was letztendlich, was tatsächlich ist, dass der Fehler so gesehen wird, dass das zur Befreiung führt. Und was wirklich Fehler gesehen heißt, ist, dass was ist ein Fehler letzten Endes, ist etwas, das dich davon abhält, wirkliche Befreiung zu erlangen, nach Moksha zu gehen. Are the people on the Ustream able to hear Uwe well? I just need to, please write down if you can hear. I know you can hear my voice well. I just want to make sure you can hear Uwe well. Also diejenigen auf Ustream können die Uwe gut hören. Er sagt, ich weiß, dass ihr meine Stimme gut hört, aber könnt ihr Uwe gut hören? Ich will nur sicher gehen, dass ihr Uwe gut hören könnt. And so if somebody, some Helma says yes, and a lot of people says yes. Edmund, Vairavi, Rudiger, they all say they can hear little low on volume. Uwe is a little low on volume. Uwe, just a little low, but everybody else said we can hear you fine. So, okay, all right. So now, then she says Francisca is of the opinion that she has recognized and dissolved many mistakes. Franziska sagt, sie hat Fehler gesehen und Fehler beseitigt. And the word opinion belongs to Francisca only because the Atma, the reine Seele, is beyond and without any opinions. Und das Wort Meinung gehört zur Franziska, denn die reine Seele ist jenseits von irgendwelchen Meinungen. And that is correct. Francisca, I'm sure, has been able to tackle a lot of mistakes. Dissolving mistakes is another thing. Dissolving mistakes means you have to... Ich bin sicher, Franziska, dass die Franziska in der Lage war, bestimmte Fehler zu tackeln, sie zu sehen und mit ihnen zu arbeiten.
dissolving a mistake means it is gone forever, never to come in front of you. And Also dissolving heißt auflösen, heißt ist weg für immer, für alle Zeiten, kommt nie mehr vor dir wieder und taucht nochmal auf. we are not in the process of dissolving mistakes that arise in front of us by any active force of doership or manipulating the mistake or changing it. We are not doing. Wir versuchen nicht, die Fehler loszuwerden oder sie zu manipulieren oder sie zu verändern. But we rather the dissolution of the mistake happens as we remain in the purity that we are. In other words, as we remain the pure blissful ones. Aber die Lösung, sich wirklich davon zu befreien, liegt darin, im wahren Zustand des reinen, glückseligen Einen zu sein. There is no effort to resolve mistakes, and there is no manipulation or use of the intellect to dissolve mistakes. Es ist kein Krafteinsatz dabei, einen Fehler zu beenden oder aufzulösen. Yes, intellect is a very beautiful medium too for people who use their intellect in the right manner, use their intellect in the right manner to tackle and solve problems. Ja, Intellekt ist ein gutes Medium, um die Fehler auf eine gewisse Art und Weise anzugehen und Probleme zu lösen. And critical thinkers, careful and kind people, they use their intellect to solve problems and thereby tackle mistakes and somehow overcome mistakes, and that is good. There is nothing wrong, and this is what Francisca is saying, that this used to happen to her before the Gnanvidi, and then she is very quick to admit. Leute, die gut sind im Intellekt, die sind in der Lage, sozusagen Themen anzugehen, an Fehler anzupacken oder Themen eben damit fertig zu werden. Das ist, was sie können. And she has just written to me that some have gone forever because, and I'm just cautioning her in a gentle way that we cannot depend on the Prakruti, the non-self complex, to give us a promise that everything is fine. Everything is fine. I know what you're trying to say, that they're gone forever. They are literally gone forever now that Francisca has become a Mahan Atma or a Mahatma. Becoming a Mahatma, the mistakes are gone forever. That is correct. Forever means okay, so you understand, and she says she understands. Was sie sagte, ist, dass sie meinte, sie kennt es, dass also Fehler wirklich gegangen sind, ja. Und im wörtlichen Sinne weg sind, aber sie können nur wirklich komplett verschwunden sein, wenn du als Shuddhatma die Sache anschaust. Because as the body complexes, or in this Prakriti of Shuddha, or Uwe, or Francisca, or Suzanne, it is a body complex filled with mistakes only and nothing else. It is a net complex of mistakes only, and out of that und wenn man aber jetzt den Körperkomplex anschaut, der Körperkomplex von Uwe, Shuddha, Nada, Susanne, wer auch immer, ist gefüllt mit Fehlern und Fehlhaltung. And really, they even till the last breath, something may arise out of it which will make you
feel a regret or make you feel remorseful. There is no telling you this. The nature of this Prakriti is such that you cannot depend on it. You cannot put your foot on it and say, okay, I'm fine now. Und die Natur vom Prakriti ist so, dass du nicht sagen kannst, ich kann meinen Finger dahin legen und jetzt bin ich frei davon. Recognize and dissolve many mistakes, or not all. But they're still enough. Or have they been dissolved by the grace of God and also by the help of others? Well, they have been dissolved in the sense that you have been lifted up, and they have. Fehler sind gegangen aufgrund von der Gnade von Gott und von der Hilfe anderer. And Sie sind gegangen, weil du angehoben worden bist. So that they have been burned in the fire of knowledge. In the sind im Feuer des Wissens verbrannt. One moment. Hold on for a second, just the advertisement. They let me know when the advertisement is coming, but we will. Sometimes they shift advertisements, Uwe. So the timing, I don't know that we need to continue to pause. Okay, now it's back. They have been so these mistakes have been dissolved by the grace of God, yes, and this grace of God is much more specific. It is the grace of the Gnani Purush whose Gnan, whose knowledge took hold within you in the Gnan Vidhi. Und es ist also durch die Gnade Gottes sind die Fehler verschwunden. Es will es aber noch präziser machen. Es ist durch die Wissenschaft und das Wissen vom Gnani Purush, wo die Wissenschaft zu dir gekommen ist durch die Erfahrung vom Gnani. God existed within you even before the Gnan Vidhi, but the grace was not happening. Gott war in dir existent, auch natürlich vor Gnani Vidhi, aber die Gnade war nicht da. Grace is the awareness and the recognition of the God within. You see that the grace. Das Gewahrsein und die Erkenntnis des Gottes in dir. And until that awareness, until that handshake happens, hi, hello God, how are you? I didn't know you were inside me. Gewahrsein, bis dieser Handschlag passierte, hallo Gott, ich wusste gar nicht, dass du da bist. I welcome you within me, and from this day on, may I never forget that you exist within me, and it is. Ich heiße dich willkommen und I welcome you, and then. And may I never forget any second that you exist within me, and my highest. Niemals mehr, keine Sekunde vergessen, dass du in mir existierst. And may every breath of mine be a garland for you, my Lord. Every breath may be a flower with which I make. Mag jeder Atemzug von mir eine Girlande sein, eine Blume sein für dich, my Lord. And so this grace is, and also by the help of others, is the reverse. I would beseech you, I would request you to switch those words around. The mistakes have been dissolved by the grace of the Gnani Purush, and he awakened the Lord within me, and then I recognize my Lord. Until then, I was projecting him outside me. I was looking for him in a church or a temple. Ich würde dich bitten, die Formulierung ein bisschen umzudrehen und zu sagen, ich habe durch die Gnade vom Gnani, durch das Gnani Vidhi, Gott sozusagen den Fehler erkannt und Befreiung erlebt und dadurch Gott erkannt. Und erst dann habe ich erlebt, dass Gott in mir ist, denn bis zu dem Zeitpunkt habe ich Gott immer außerhalb von mir gesehen, in
not only have I been shown where he is, but I have been given the actual experience that that is who I am, and this Francisca is just a name. This Francisca is just a name. Und nicht nur, dass ich gesehen habe, wo Gott ist, sondern dass ich dort bin, wer ich wirklich bin und dass Franziska nur ein Name ist. And so therefore the recognition of a mistake actually is impossible until you really stop believing in the biggest mistake of life, which is I am Francisca, I am Jamela, I am Uwe. That is the biggest mistake. Der schlimmste oder größte Fehler zu glauben ist, ich bin Franziska, ich bin Jamela, ich bin Uwe. Das ist der schlimmste und größte Fehler. And once that mistake is broken, and that is not called a mistake, the Gnani calls it a blunder. He calls it a blunder. Wenn dieser Fehler behoben ist, der Gnani, der nennt es nicht einen sogenannten Fehler, sondern er nennt es ein Blunder. Ein Blunder ist eigentlich ein grober Fehler. Blunder, as you know, is the English equivalent of a very huge mistake, whereas everything else is a mistake. Everything else except for. Ein Blunder ist ein wirklich großer Fehler und Verstoß. Das ist, wie es gesehen wird. And having broken the blunder in the Gnan Vidi, what is left for all of us is to break those mistakes that keep us behaving and moving forward in discharge as I am Francisca, and this is happening to me, and I am doing this. Nachdem dieser grobe Fehltritt oder dieser grobe Fehler bereinigt wurde im Gnani Vidi, bleiben die kleinen Fehler, die wir gemacht haben, noch da, um die zu bereinigen und zu sehen, dass die Franziska gemacht hat. Und ich bin reine Seele. And so then the mistakes that are only yours, that only belong to the unfolding life of Francisca, will arise in front of you, and you become free from them through these 5 Agnas of the Gnani Purush. Yeah. Und dann ist es so, dass anschließend die Fehler nur noch zur Franziska gehören und du wirst frei davon, indem du den 5 Agnas des Gnani Purush folgst. Your work, even in this second sentence that you have said, Francisca, about I have recognized and dissolved many mistakes, and in fact, now that you have become a Mahatma, the Mahatma, you will be really able to tackle and dissolve those mistakes that arise in discharge and arise in the discharge of the world of Francisca. Yes. Jetzt, wo du quasi wirklich Mahatma geworden bist, bist du in der Lage, die Fehler wirklich zu sehen und sie zu erkennen im Discharge von Franziska. And the task becomes easy because you are there to guide Franziska in this rather than to suffer the effects of the mistakes. You are there. Und jetzt wird die Arbeit leicht sein, weil du bist mehr der Guide, der Unterstützer, der Begleiter für Franziska, anstatt die Fehler zu erleiden. Generally, the mistakes seem like feel as if they are cleared when you feel, oh, this is where I hurt other people, and therefore now I'm not going to hurt them. Generell ist es so oder allgemein ist es so, dass du siehst, dass die Fehler geklärt werden, indem du sagst, oh, ich habe da jemanden verletzt und ich will die nicht mehr verletzen. But really that is half the task, and then the next one is where Franziska is affected when somebody else hurts
Franziska. That also is a mistake, is it not? Und das nächste, was dann gesehen wird und untersucht wird, ist, dass wenn Franziska verletzt wird von jemandem, auch das ist ein Fehler. Ist es nicht so? When Franziska may not have done anything, she is fine, she hasn't done anything to deserve this, and yet other people hurt her. Und Franziska hat nichts getan, hat nichts dafür verursacht, dass sie das verdient hätte, verletzt zu werden. Und doch ist es so, dass andere sie verletzen. And that is Franziska's mistake too, right? Das ist Franziskas Fehler auch von ihr. Because the other person doesn't want to go to liberation, doesn't want to attain moksha, doesn't want to attain nirvana. Die andere Person, die will nicht nach Moksha gehen oder nach Nirvana. So, but you do, and therefore you are aware that this is a signal to see some mistakes that still have not been tackled, still have not been dealt with, still Aber have. du möchtest gehen und du siehst diese Fehler, die noch nicht sozusagen angegangen wurden und gehandhabt wurden. And yes, and you already know in the book of the Flawless Vision about gross mistakes. Then gross means evident, seen, visible to everybody. Everybody can see. Aus dem Buch Flawless Vision, also die Sicht, dass es grobe Fehler gibt. And then there are mistakes that nobody else is aware of, but you are aware inside, the subtle mistakes. Nobody else is feeling them, but you are aware and you suffer, and those are subtle mistakes. They're mistakes in the mind and the subtle level. Mistakes of the chit, where the chit visualizes and goes someplace where you do not want to go as the awakened one. You wenn der Chit sich vorstellt, eine falsche Richtung geht, wo du nicht willst, dass sie hingeht, als der erwachte eine. Mistakes of the ego that gets hurt. Other people don't know it, but the ego is acting hurt and acting like a hurt puppy and passive aggressive. Das Ego verletzt ist. Die anderen mögen das gar nicht wahrnehmen, aber das Ego fühlt sich wie so ein verletztes kleines Kind. And all of this, and mistakes of the intellect, where the intellect is being used for a purpose which is not helpful. And the intellect is being used for a purpose which does not bring any meaningful benefit to the other person. It's not of benefit to them. Are you moving over? What is the thing that the intellect is using for any? Intellect is being used for purposes which does not help the other human being. Okay, der Intellekt wird benutzt für Zwecke, die keinem anderen menschlichen Wesen dienen. Right, intellect is being used, for example, working in a weapons factory. Zum Beispiel wird der Intellekt benutzt, in einer Waffenfabrik zu arbeiten. Or doing internet technology work which involves planning to destroy other human beings. Internet Arbeit, mit dem Plan, andere Menschen zu zerstören. Yeah, the intellect will say it is to protect our country, but it is work of the same type, is it not? It is. Der Intellekt mag sagen, es ist um unser Land zu schützen, aber es ist die gleiche Zweck und wie Waffen in der Waffenindustrie zu arbeiten. But it is destructive work nonetheless, is it not? These are all subtle mistakes. And then there is subtler mistakes, subtle, gross, subtle, subtler, and subtlest. And so subtler is next. We are coming to subtler. We will let Uwe. Gibt es noch subtilere Fehler, die darunter liegen? Subtler mistake is where you become the mind body in discharge. You see, in other words,
The discharge is happening to Francisca, but you believe at that time that it is happening to me. You feel and behave as if it is happening to me. It is a Also der Discharge, der passiert Franziska, aber du verhältst dich so, wie wenn es dir passieren würde. As the awakened one, as the aware one, you are aware that there was the loss of the separation, and you kind of behaved a little bit and got a little upset as Francisca, but the awareness is still there, and that is called the subtler mistake, very subtler mistake, the third level mistake. Yeah. Let me know. We're just having a Ustream ad break. Ustream ad, little break. Bhairavi, Andrea, oh, is it Marion also on? Marion from Marion. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. All right, so she's also there. Okay, Marion. And all right. Okay. Let me know. Over. Yes, I'm there. Shall we go? Yes, we can continue. All right. So lost. Yes. So the subtler mistake. The subtler mistake is you are aware, and yet you somehow become part of the mistake. Du bist dir gewahr darüber, aber du wirst Teil des Fehlers. There is no hurt to anyone else in that subtler mistake, except that you become a Marian or a Gata or. Keine Verletzung in diesem subtileren Fehler, außer dass du eine Marion, eine Gata, eine Franziska geworden bist. And the subtlest mistake, let's not even worry about it. Those are the mistakes that the Gnani says they happen to the Gnani, not to us. They, when they really move out of their pure applied awareness or Shuddha Upayog, the Gnani is in Shuddha Upayog all the time. Shuddha Upayog means be the pure one, absolute pure one, and see everything as pure only and nothing else. That is the Shuddha Upayog. And when that. Also Shuddha Upayog ist ein Zustand des erwachten Gewahrseins, wo du absolut der erwachte Eine bist und alles als fehlerlos rein siehst. And Shuddha Upayog has begun for all of us, but it's easy to remain, to arrive and to be in Shuddha Upayog if we have been practicing the 5 Agnas. Wir sind alle an diesem Shuddha Upayog angekommen, aber es ist leichter für uns, da drin zu sein und zu bleiben, wenn wir die 5 Agnas anwenden. And the Shuddha Upayog has to be applied, is called applied awareness of the self. Applied awareness. Shuddha Upayog sollte angewandt werden. Es ist angewandtes Gewahrsein von dem Selbst. Whereas, and for mahatmas, this is necessary, whereas for the Gnani, it is natural, and therefore they don't have to. Für uns Mahatmas ist es notwendig, dieses angewandte Gewahrsein zu haben, während es für den Gnani natürlich ist. Das ist ein natürlicher Zustand. And so the Gnani doesn't have to apply it. His awareness is that everything in front, behind, backwards, below, down, everywhere is pure only and nothing else. That is. Der Zustand und das Gewahrsein vom Gnani ist so natürlich, dass alles, was er sieht
oberhalb, unterhalb, links, rechts, egal, überall, vorne, hinten, er sieht es als rein, als absolut rein. Shuddha bedeutet rein, Upyog ist das angewandte, erwachte Gewahrsein. And Francisca has just written that, and Uwe, you will translate that. I've just realized that Francisca was clinging to past experiences of grace instead of experiencing the grace now. Und Franziska hat gerade geschrieben, dass sie sagt, sie hat gerade realisiert, dass Franziska mehr an den vergangenen Erfahrungen der Gnade festgehangen ist, anstatt die Gnade im gegenwärtigen Moment zu erfahren. Grace is simply grace. Grace cannot be extracted, or you cannot have more grace. Grace is either there or it is not there. That's all. Grace happens. Also Grace, also Gnade ist einfach Gnade. Gnade kann nicht extracted werden, gefördert werden, gemacht werden. Gnade geschieht einfach, weil sie einfach da ist. And Francisca's story essentially points to a very graceful human being who, even before the Gnani Vidhi, was very much aware of grace, which is a feeling of the presence of a higher energy source. Also Gnade ist eigentlich das Fühlen von einer Wahrnehmung einer höheren Energie. And then grace, the ultimate grace, is really to become the source of grace. Und die ultimative Gnade bedeutet eigentlich, der Ursprung von Gnade zu werden. To touch it, not just feel. If there's a huge block of ice, a huge block. Es zu berühren, also wenn da ein großer Block von Eis wäre, ein großer Eisblock. And you are blindfolded, you have to put, so you can't see, and then you're taken into the room. Du bist sozusagen, dir sind die Augen verbunden, du kannst also den Eisblock nicht sehen. As you come nearer and nearer, you can feel the cold, and you know that there is something very beautiful here. Und du kommst näher und noch näher, du kommst, fühlst du die Kühle und du spürst, da ist etwas Besonderes hier, was Wunderbares. Until you touch it, and then you know you have touched it, but you still don't know what it is. And then when you remove the blindfolds, then you know it's a block of ice, and you have now the direct experience. You have the direct experience of what is it that was giving you this beautiful, cool, cold feeling, the temperature, the cold. Also das wäre dann so, wenn du quasi immer näher kommst, bis du irgendwann den Eisblock berührst mit deiner Hand und total spürst und dann die Augenbinde abnimmst, um zu sehen, was dir diese Erfahrung dieser Kühle vorher gegeben hat. Du hast dazu berührt, die Quelle, den Ursprung dieses Gefühls oder Quelle, Ursprung der Gnade erfahren. And that is exactly what has happened to all of us in the Gnani Vidhi. Our blindfolds. Exakt, was uns im Gnani Vidhi passierte. Our blindfolds have been removed. Not only that, we have been made to touch and actually experience more than the touch. That really experience of the soul, the Rhinasile, is that I am the source of this bliss. It is not coming by touching. I am the source of this bliss. Und das ist, was uns allen passiert ist im Gnani Vidhi. Es sind uns sozusagen die Augenbinden abgenommen worden und wir haben die Erfahrung gemacht. Du hast diese Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, ich bin der Ursprung dieses Gefühls, dieser Erfahrung. There is a comment from Jamila, and she's writing, exactly, this is how I feel since being a Mahatma, and thank you for being all the time in the five Agnas without thinking.
Jamila sagt exakt, das ist, wie ich mich fühle oder wie ich fühle, seit ich Mahatma bin. Und danke für die Zeit, in den 5 Agnas zu sein, die ganze Zeit in den 5 Agnas zu sein, ohne zu denken. Reine Gnade. Yes, I think, and that is exactly what all of us are experiencing in this satsang. Was wir alle erfahren in diesem Satsang. Hold on one second. Don't click it. I'm beenden. Gabi, ich bin gerade in einer Konferenz im Internet am Übersetzen. Ich rufe dich später an, okay? Ciao, ciao. Okay. And when grace simply is there like the light of the sun, Wenn Gnade da ist, wie das Licht der Sonne, there is no clinging to any experience, because the light of the sun just bathes you in its pristine, fresh beauty all the time. da ist kein Anhängen an irgendeine weltliche Erfahrung, denn dieses Bad, in seiner Klarheit und Präzision badest du in dieser Präsenz die ganze Zeit. It warms you, it lets you sunbathe, and it lulls you into a sense of peace and quiet until you doze off. Es lässt dich Sonnenbaden, es bringt dich in einen Zustand von Stille und Ruhe. And lets you have a nice nap, and you wake up and it's still there. It's still there. You know it's there. Ein kleines Nickerchen machen und wenn du aufwachst, ist es immer noch da. So whether you doze off in lack of awareness or whether you are aware, the grace is defined by that which is simply there. It is there, and it is beyond anybody's capacity to describe. Und es ist also, diese Gnade ist da, sie ist immer da und sie ist jenseits der Kapazität von jemandem, sie zu beschreiben. And this energy that is increasing in this sunlight of grace within all of us Und is diese Energie, die sich verstärkt in diesem Sonnenlicht der Gnade in allen von uns, is the reason why this satsang is so precious for all of us. It's something that we look forward to all the time. das ist, warum dieser Satsang für uns alle so kostbar ist. Das ist, worauf wir schauen und darauf warten die ganze Zeit. There are some other aspects of grace that are there, which Francisca will come. We will get back to when we come to your third part of the question, and you know which one we are talking about. Ein Aspekt von Gnade, zu dem werden wir kommen, wenn wir zum dritten Teil deiner Frage kommen. Your second question was on the avatar satsang with Dimple. I have already asked why the pure soul is only the knower and the seer, but not the lover. And for me, this question has not been completely answered. Dimple said love belongs to the elements, something like that. Okay, so we'll just go ahead and translate that. Okay, und noch eine Frage bei dem Avatar-Satsang, also bei dem Satsang für die Avatare, den wir mit Dimple bei hatten, fragte ich schon, warum die reine Seele nur der wissende und Sehende ist, nicht aber der Liebende. Diese Frage ist für mich noch nicht vollständig beantwortet. Dimple hatte gesagt, Liebe gehöre zu den Elementen oder so ähnlich. There is currently in Mahatma Francisca, the knower and the doer, but they have been. Da ist jetzt gegenwärtig in Mahatma Francisca der Wissende und der Handelnde.
The doer is Franziska and her mind, speech, body complex, Der Doer, der Handelnde ist Franziska und der Verstand-Körper-Komplex, which is under the influence of scientific circumstantial evidences. welches unter dem Einfluss ist der sich bedingenden Umstände. The knower is the pure soul and the absolute soul. Und der Wissende ist die reine Seele und die absolute Seele. Hold on for a second. Next advertisement. Okay. The pure soul and the absolute soul are one and the same. Die reine Seele und die absolute Seele sind ein und dasselbe. And the only difference is that the pure soul is awakening to the ever increasing presence of the absolute soul. The pure soul is not awakening to the world. The pure soul is awakening to the Paramatma, the absolute one within. So Die reine Seele, die ist erwacht in Richtung zu dem Paramatma, zu der absoluten Seele innen drin. Und sie geht in Richtung zu dieser absoluten Seele. The one who used to think that I am Franziska is now thinking I am pure soul. But the real state of affairs is. Derjenige, der die ganze Zeit gedacht hat, ich bin Franziska, der beginnt jetzt zu denken, ich bin reine Seele. But the real state of affairs is much more beyond thinking. It is beyond any comprehension of the intellect. It is as if the knower has now permanently awakened. The knower is awakened and the doer continues to do everything. Und es ist so, dass the knower is completely awakened. ja, der Wissende ist komplett erwacht. Das ist jenseits der Comprehension der Einsicht des Fassungsvermögens sozusagen, des Comprehension of what? And the knower is beyond. It is beyond the comprehension of the intellect. This awakening is. Es ist jenseits des Fassungsvermögens des Intellekts. The intellect will never be able to realize in which way the knower has awakened. Der Intellekt wird niemals verstehen können, in keiner Weise, wie groß der Wissende wahrhaftig erwacht ist. Whereas the knower can see the intellect and its limited ways of seeing things. Aber der Wissende kann den Intellekt sehen und seine begrenzenden Dinge, wie Dinge betrachtet. The knower has completely awakened. However, the effects of the karma prevent this exact experience of it. Der Wissende ist komplett erwacht, wie auch immer, oder entsprechend, wie auch immer das Karma die Sicht davon ein wenig betrübt oder beeinflusst. The karma therefore has necessarily got to settle down, just like a wave of ocean that comes. As long as the wave is high, it will hit you, but it has to go away and calm down before you can see it exactly. Und dieser Intellekt muss sich wieder beruhigen, ähnlich wie einer Welle im Ozean, die kommt und dich irgendwie trifft, und sie muss sich aber dann irgendwann wieder komplett beruhigen. Yes, it is true that the knower and the pure soul is nothing, but it has got only two qualities, and it has the quality of knowing and the quality of seeing. And then there is another third quality of the pure soul, and that is to proceed or to progress. Da gibt es noch eine weitere Qualität der reinen Seele, ist
vorwärts zu gehen und Fortschritt zu haben. To proceed or to progress. Now, so now remember, now you are listening, hearing something new, knowing, Hör zu, weil jetzt hörst du was Neues. knowing and seeing as the quality of the pure soul, and doing everything is the quality Also Wissen und Sehender zu sein, sind die Qualitäten der reinen of, Seele, und Handelnder zu sein, also Dinge zu tun, ist die Qualität des Relativen. and doing everything is the quality of Franziska, or the non-self complex. Ja, also auch der Tuende ist der eben auf dem Nicht-Selbstkomplex Franziska tut. But there is also having, you see, when you separate the two eternal elements, this is an eternal element, the soul, and this non-self complex is also a mixture of eternal complexes. You see, 5 other eternal complexes. Also dann, wenn du die zwei Elemente oder wenn du diese Elemente trennst, hier ist das ewige Element der reinen Seele, und hier ist der Nicht-Selbstkomplex, der aus 5 verschiedenen anderen Komplexen besteht. And both of these have their independent energies. So they Beide davon haben ihre unabhängigen Energien. both proceed and progress with their independent energies. Both. Beide gehen weiter und machen Fortschritt mit ihren unabhängigen Energien. This one, the non-self complex that the world identifies as Francisca, is proceeding whether you, the awakened one, agrees with it or not. It will continue to proceed and do what it is going to do as part of. Franziska wird weiter Fortschritt machen, also sich weiterentwickeln. Ob du als eine Seele oder Wissen an Sehner das magst oder nicht, sie wird sich weiter entfalten und entwickeln. And the energy of the self will also progress in its own independent energy, provided, and there is the critical thing, provided this one is focusing only on the self and nothing else. In other words, it is only in matters related to the S capital self and not in matters related to the small SELF, you see. Und der Fortschritt auf dem Zustand der reinen Seele ist, dass sie nur ihren Fokus auf den wahren, absoluten Selbst hat und nicht auf den Elementen des Nicht-Selbstkomplexes. So after the Gnanvidhi, there is a mixture, you see, there is still the energy. The energy is the same, but the energy was felt to be my energy. I am Franziska and I am doing it. That was before the Gnanvidhi. After the Gnanvidhi, that still remains that I am the doer, and therefore it is associated with the energy of Kashai, or anger, greed, deceit and pride. Weil bevor Gnanvidhi war die komplette Vermischung, und das war das Gefühl von ich bin Franziska und ich tue, ich bin der Handelnde, und nach Gnanvidhi ist manchmal immer noch das Gefühl da, ist zwar die Trennung da, aber dieses Gefühl da, dass da Vermischung ist, und das kommt durch die Scheiß und Ärger, Stolz und Gier und Täuschung. So when the energy is given force by the awakened one, the Irina Sile, then that is pure independent energy. And when the energy is being given the momentum through Kashais, the same energy, then it gets dissipated into Kashais and it loses its energies. So Kashais is to lose your energies. Also wenn der Fokus auf der reinen Seele ist, dann geht der Fortschritt weiter. Wenn der Fokus auf den Kashais ist, dann vermischt sich die Energie, dann verliert es die Energie. So there is no real error in the knowledge and the vision. The knowing, Fehler im Wissen und im Sehen. and there is no error, there is no mistake in the knowledge and the vision. The mistake is that the Kashais eat away the energy that was meant to go in the pure self realm only.
passiert ist, die Kashais, die fressen sozusagen die Energie auf, die dazu eigentlich dienen soll, in Richtung der Befreiung zu gehen, der absoluten Wege. So the knowledge and the vision are pure of the awakened one in the Gnanvidhi. However, Das in the Wissen und Sehen ist absolut rein von dem Erwachten, der in Gnani erwacht ist. however, in the unfolding karma, the illusion overtakes him, and the Was auch immer im sich entfaltenden Karma kann die Illusion auftauchen, die ihn sozusagen übermannt. and the illusion is the one that confuses him. It is happening to me, he says. It is in discharge. He'll say it's happening to me. Und die Illusion, die mag ihn so eine, oder mag ihn in so eine Vermischung bringen, dass er glaubt, es passiert ihm. And if the illusion is not allowed to take hold in the post-Gnan Vidhi through the application of the five Agnas, if Wenn die Illusion nicht gesehen wird und untersucht wird in den Post-Gnan Vidhis mit dem Erkennen der fünf Agnas, then the product, the finished product of that karma that is unfolding will be accomplished for purposes of liberation. The finished product. Every karma has a product or has a result, you see. And so if the illusion is not allowed to take hold of you, the awakened one, then it falls away and it is pure discharge and you rise higher in it. I didn't get the translation. If one does not allow the illusion to take over, then the product of that karma, the effect of the karma, is accomplished. In other words, that karma was meant to discharge and it gets discharged. If the illusion is not allowed to take you over. It does not. Okay, now I got it. Yeah, does. Wenn du nicht der Illusion erlaubst, der Täuschung erlaubst, die Oberhand zu übernehmen, dann ist es einfach so, dass das Karma komplett sich entlädt und damit ist es frei. Der Punkt ist, das Ziel ist, das Karma ist da, damit sich entladen kann. Und wenn du nicht in die Täuschung verfällst, ist genau das richtige geschehen. So every karma that is going to unfold in front of a Mahatma carries with it its built-in illusion, so it makes you feel like it is happening to you. Jedes Karma, das von dem Mahatma entsteht oder sich entfaltet, bringt sozusagen die eigene Täuschung mit, sodass du das Gefühl hast, dass es dir passiert, dass die Illusion der Täuschung, es passiert mir, dabei involviert ist. But if you, the awakened Mahatma, are aware that this is happening to Susanne or to Andrea or to Marian, then the illusion will not touch you and that karma will discharge. You see, it will give it. Wenn du aber gewahr bist, dass das der Susanne passiert oder der Marion oder der Gata oder irgendjemandem, Jamila oder Rainer, dann gibst du der Illusion keine Macht und das Karma wird sich dischargen und löst sich komplett auf, weil es sich entlädt. Es ist keine Täuschung da. As long as there is the mind, the speech and the body, there is the possibility of union with the mind, speech and body. Solange da der Körper-Verstand-Komplex ist da die Union, die Verbindung sozusagen mit dem Körperkomplex. And uniting with the mind, speech and body results in some activity. You see, you are there and the union with the mind, speech and body results in some work, activity. Und die Verbindung, Vermischung mit dem Körper-Verstand-Komplex führt zu einer gewissen Form von Aktivität. And actually the work that you are doing as Francisca or as Bhairavi or as Marian, all of the work is happening because of the presence of the energy of the self, Atma energy, this energy. Because Aktivität, die gemacht wird von Bhairavi oder Marion oder Franziska, ist einfach die Energie vom Selbst. But you see, the activity is, with this subtle activity that is happening inside, you cannot see, but from the results you can tell that this happened. In other words, you come to know. Viele Energien, die
Auge kann das nicht sehen, aber von den Resultaten kannst du ermessen, dass es hier geschehen ist. Sind das oder da? Is in other words, say you had a nice heavy dinner. Sorry, I'll wait until it finishes. Uwe? Are you there, Uwe? I'm back. Okay. So say you had a nice heavy dinner, and then you go to sleep. In the sleep, all of the food that you ate gets digested. Also lass uns sagen, du hast ein schönes, schweres Essen gehabt am Abend und dann gehst du schlafen und in der Nacht wird das Essen alles verdaut. And then you also get a very nice sleep, but in sleep you're not aware. But when you wake up in the morning, you say, Du hast oh, auch einen Schlaf, aber wenn du dann, also einen guten Schlaf, aber wenn du dann morgens erwachst, when you wake up in the morning, you say, oh, I had a wonderful sleep. Not only that, I digested all the food. I'm hungry. I want some more breakfast. und dann am Morgen wachst du auf und sagst, oh, ich hatte ein schönes, gutes Essen, aber nicht, und ich habe es alles verdaut, aber jetzt am Morgen bin ich wieder hungrig. Now you cannot see all that activity of digestion, and yet you understand it, and that is the vision. You see that you can see it. You see. Und du siehst nicht die ganze Verdauungsaktivität, aber du siehst es, das ist diese Sicht. So this is the presence of the knowledge and the vision. The knowledge and the vision is always an integral part of the knower. You are not the one who slept. You are not the one who digested the food. All of that was happening. You are the one who came to know, understand first, and therefore know that the sleep happened and the food got digested. See. Also du bist nicht derjenige, der das Essen verdaut hat, du bist nicht derjenige, der geschlafen hat. Du bist der Wissende, Sehende davon, dass das passierte, dass das Essen gegessen wurde, dass das Essen in der Nacht verdaut wurde und dass der Körper geschlafen hat. Du bist der Wissende und Sehende, und Wissen und Sehen sind die Aspekte von diesem wahren Sein in dir. This is how you have to look at it, as the knower and the seer. The question about the lover part, Das ist, wie du das anschaust als Wissender und Sehender. Und die Frage des Liebenden, der Teil des Liebenden deiner Frage, the knowing and the seeing, and the energy whereby the knowing and the seeing happens, is an independent energy of that which mixes, that energy which really gives into kashais. That energy is the energy of the non-self complex. You see, that there is an energy that enters into kashais, into anger, greed, deceit, and pride. And then there is an energy that is independent of it, which is the energy of the S capital Self. Also da gibt es eine Energie, die endet sozusagen in den Kashais von Stolz, Gier, Täuschung und Gut. Und dann gibt es eine Energie, die ist unabhängig, die sozusagen die Energie des reinen Selbstes ist. And it is the pure, absolute purity of the energy of the Self that prevents you from entering into any kashais, any anger, greed, deceit, pride. Und es ist diese absolute Reinheit dieser Kraft und der Energie des Selbstes, die dich davor bewahrt, in die kashais von Wut, Stolz, Täuschung und Gier einzutauchen. And the presence of the energy of the Self, the presence of the energy of the charged Pudgal, the charge. Also die Präsenz, die Gegenwart der Energie des wahren Selbstes und die Gegenwart der Energie des Nicht-Selbstkomplexes, des aufgeladenen Pudgals, the charged Pudgal, the body complex. If this is not there, if this is not, either one of it does not get dissipated because of kashais, anger, greed, deceit, pride, then there is a very beautiful result both ways. Beautiful result in the self and beautiful result in the non-self complex too. Uwe, I lost you. Uwe? I lost you too, Shuddha. I didn't get that clearly. Okay, so if there is no kashai, then the charged energy of the Pudgal, the non-self complex, and
and the energy of the S capital self both work very beautifully. That's all I'm saying. Also wenn da keine Kashais sind, dann wird die Energie des Nicht-Selbstkomplexes und die Energie des wahren Selbstes wunderbar zusammenwirken. And the knower and the seer becomes the L capital lover. Und der Wissende und Sehende werden zu dem großgeschriebenen Liebenden. When he becomes absolutely free from any kashais whatsoever. Wenn absolut frei wird von allen Kashais überhaupt. You use the word lover, Dadashri uses the word the compassionate one. Yes, he is the Du benutzt das Wort Liebender und Dadashri benutzte das Wort der absolut Mitfühlende eine. But that lover, but the knower, and so it is a combination. It is really the state of the Gnani. The Gnani is the Es ist knower. eine Kombination, weil es ist der Zustand vom Gnani. The Gnani is the knower and the seer, and in a human body, he is the compassionate one, like a Jesus, a Mahavir, or a Buddha. Der Gnani ist der Wissende und Sehende und in seiner körperlichen Form ist er der Liebende, der Mitfühlende, ein Jesus, ein Mahavir. Or a Buddha, Jesus or a Christus, ein Dada, Mahavir, or a auch Dada. Mahavir. And so you are correct because you used the word lover. There was a little bit of a smaller lover with a small L. Yes, it is. In fact, the love is universal there for such a one. The love is unconditional. The love does not increase or decrease, and it is a quality of the human being rather than a quality of the pure soul. Die Liebe, du hast die Liebende could you make that clear again? Okay, so the compassion that arises happens because there is a body that has become so pure that there is no kashais. Also das Mitgefühl taucht auf, weil da ist ein Körper und der ist so rein, weil da keine Kashais sind, keine inneren Feinde. And such a compassionate one is solch ein Mitfühlender. Because that compassion is felt by other human beings on this earth and other living beings on this earth. Und weil dieses Mitgefühl von anderen menschlichen Wesen auf dieser Erde gefühlt wird und wahrgenommen wird. It is beyond the role of the knower and the seer, and it is obviously due to the physical presence of Es ist the human. jenseits von dem Wissenden und Sehenden, es ist offensichtlich in der physischen Präsenz. And it is the physical quality. It is the presence of such a human being, a God in human form. Das ist ein Gott in menschlicher Form. Who is nothing but pure love in every respect, and pure. Was nichts anderes ist als reine Liebe in jedem Aspekt und in jeder Darstellung, in jeder Präsenz. Yeah, and so Dimpleby is correct that the feeling of love belongs to the elements. It really, actually, it is the combination. It is that the love somehow occupies the place of kashais. The love. Deepak ist richtig, weil es ist der Ausdruck sozusagen, die Liebe ersetzt die Kashais. It is. Dimple, can I say something to that? Yes, please. But Dimple made it he explained it as you said right now, not in that clarity, but he said it in short version. But what he said is, you will see the love from, as you said, from the pure soul, from the one who is free of kashais. The love is the result in the human form. This person is in unconditional love like the Gnani is. Yeah. Yes. And then the knower seer, you can be the knower seer, and if you continue to be the perpetual continuous knower seer, compassion and love may or may not arise and you attain nirvana. See, in other words, it's just, you can just go straight to moksha without this body complex becoming the loving, pure
loving one. Not all body complexes of those who become completely enlightened have this compassion in them, see. It Es is ist so, was Shuddha sagte, es ist so, du kannst auch, wenn du Knower und Seher bist und Wissender und Sehender bist, direkt nach Moksha gehen, ohne dass der Körperkomplex in dieser bedingungslosen Liebe sich ausdrucken muss. Was der Uwe noch gerade gesagt hat, ist das, was der Dippelbei gesagt hat, der Ausdruck von jemand, der frei von Kaschais ist und in diesem wahren Element ist, nämlich dem Zustand von Wissenden und Sehenden, dessen Ausdruck kann sich ausdrücken auf der weltlichen Ebene in bedingungsloser Liebe. Deswegen, je mehr jemand frei von Kaschais ist, desto mehr mag sich das ausdrücken in dieser Liebesform, in dieser Präsenz von mitfühlendem Wesen. just getting a 2-minute break here. You can continue. You can translate the third question of Francisca, and I'll be right back. Huh? Okay, sir. Nadaji. Jai Satchidanand. Du könntest vielleicht was sagen zu den Leuten, die jetzt da sind für den Retreat und für die vor allen Dingen kommenden Mahatma-Tage. Weil jetzt ein guter Moment da ein paar Sätze dazu zu sagen. Okay. Shuddha hat nämlich was Wichtiges gesagt, dass es darum geht, die Post-Gnani hat er vorhin angesprochen, wenn nach dem Gnani die Post-Gnani Satsangs sind. Ich weiß noch nicht genau, ob die Daten fixiert sind, aber ohne Daten können wir einfach sagen, dass wir... Also die folgenden Tage, die jetzt kommen im Juni, nur mal die. Das ist das Wichtige. Okay. Warte, muss ich den Plan gerade Ich kann aufmachen. dir sagen, also die Tage kann ich dir sagen, 16. Juni sind wir in Winterthur. Hey, genau. Am 22. Freitagabends von 17 Uhr bis 22, 23 Uhr in Düsseldorf. Und am 23. von 11 bis abends in Hannover, anschließend Satsang mit Shuddha. Soll ich ganz leider die Reise machen? Ja, wir sind ja gerade im Advertisement, also insofern ist alles fein. Wir machen gerade Werbung. Hier ist der Werbeblock. Nein, Leute, was ich euch sagen möchte, Nada wird gleich noch was dazu sagen. Und Franz Christian mag vielleicht einen Satz dazu schreiben, weil der online ist, oder wer immer mag. Diese Post-Gnani, also sprich diese Mahatma-Treffen, sind genau das, wovon Shuddha spricht, diese Qualität, dass wir lernen, mehr und mehr in diesem Wissenden und Sehenden zu sein und mehr die Wissenschaft einfach zu vertiefen. Und das Miteinander ist ein großartiges Geschenk. Deshalb kommt so viel und so zahlreich, wie ihr nur könnt. Am besten zu allen 3 Terminen oder zumindest zu einem der 3 Termine, die jetzt im Juni stattfinden. Das ist ein großes Geschenk. Jetzt kommt Nada dran. Ja, vielleicht sicher alle, die schon mal dabei waren, wissen den Unterschied, so wertvoll das jetzt hier ist mit Ustream, und ich freue mich einfach riesig, dass die Gruppe immer größer wird und gespürt wird einfach, wie wertvoll das ist es natürlich nochmal leichter, sich wirklich auszutauschen, also wirklich miteinander zu sprechen, sich wirklich mitzuteilen, sich zu zeigen, andere Mahatmas zu fühlen, miteinander dabei zu sein, wirklich zu spüren, was da passiert. Das ist nochmal im Miteinander nochmal riesig anders. Das so, jeder, der es erfahren hat, weiß es auch zu schätzen. So, also wir machen das natürlich, weil wir um den Wert wissen und weil wir wissen, wie segensreich das ist, wie es eben Franz Christian hat es erkannt letztes Jahr, ich hoffe, ich ist okay, wenn ich das zitiere, letztes Jahr Gnade in Oberstdorf erlebt und war tief berührt und es ist viel passiert, aber nach einem Jahr jetzt in Schlegelberg hat er jetzt erst richtig realisiert, wie wertvoll diese Satsangs, diese gemeinsamen Satsangs sind, wie viel diese Wissenschaft, jetzt ist der Uwe im Werben, und jeder kann es fühlen und kann es ahnen, aber ich erlebe das auch persönlich, mit jedem Augenblick im Gnani offenbart sich diese Wissenschaft und die Signale, von der Shuddha spricht, mehr und mehr und mehr. Und im Miteinander-Sein ist es einfach, ja, je mehr Mahatmas miteinander sind und im Austausch sind und im Gnani sind, habe ich das Gefühl, desto wirkungsvoller ist es, wenn man einfach alleine ist. Deswegen einfach eine herzliche Einladung
an euch alle und wir freuen uns riesig, euch zu sehen. Und ja, viele sind in Dallas. Na, das ist noch gar nicht 100% sicher. Sie hat zwar alles gebucht, aber Umstände, wie auch immer. Ja, große Freude. Desa Chidanand. So, jetzt ist Shuddha hoffentlich vom Flow langsam zurück. Und vielleicht noch ein Aspekt für diejenigen, die Schlegelberg nicht erlebt haben. Wir haben ja jetzt eine Gruppe in Schlegelberg, die sind ja auch da. Grüße an Fritz und Christine und Kurt ist, glaube ich, auch noch da. Und wer immer noch dazugekommen ist, also liebe Grüße nach Schlegelberg. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte, wir haben Termine geplant schon und müssen nur noch abstimmen. Ebenfalls wieder in Schlegelberg und an anderen Plätzen. Und wir werden dieses Mal auch nochmal einen 3-4 Tagesretreat machen. Der wird allerdings dieses Mal dann im Lindauer Raum stattfinden, vom 1. bis zum 4. oder 3. Ja? Genau, Donnerstag bis Sonntag wieder. Und Franz Christian schreibt gerade mit seinen Worten, einfach nur kostbar, Gnani zu erhalten ist eines, es tiefer zu verstehen, offenbart erst die Größe dieser Wissenschaft. Und das kann ich nur bestätigen und es ist wirklich live zu erleben, was mit den Menschen passiert oder mit den Menschen ist gar nicht das richtige Wort, was mit den Mahatmas passiert in dem Moment, wenn diese Wissenschaft noch tiefer inhaliert wird und wirklich verstanden wird, was die 5 Agnas eigentlich für eine Größe haben, für eine Dimension haben, ist pures Geschenk und pure Gnade. Und deshalb wünsche ich es jedem, kommt zumindest zu diesem Tag. Ja? Und Christine schreibt gerade auch aus Schlegelberg, dass sie sich freut, dass wir wiederkommen. Und das ist wirklich für alle Beteiligten ein sehr großer Segen. Und die Tage in Lindau, wo dieser Retreat ist, der 4-Tages-Retreat, ist vom 1.11., das ist Allerheiligen, das ist ein Feiertag, in Süddeutschland zumindest, in den Bayern, Baden-Württemberg auf jeden Fall Feiertag. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Also da wird wieder ein langes Wochenende sein. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 1., 2., 3., 4. November 2012. Genau, und vielleicht nochmal zu dem gemeinsamen Satsang. Ich erlebe es so, oder ich habe einfach ein Bild davon, dass eben dieses Gnani, dieses befreiende Licht, dieses befreiende Wissen im Gnani begonnen hat, von innen zu wirken. Und es ist wirklich, wenn man im Satsang, gemeinsamen Satsang ist, wie jetzt mit Shuddha oder eben im Parayan oder auch im deutschen Satsang, in Mahatmas treffst, es ist, als würde dieses Licht des befreienden Wissens, dieses Gnans, einfach Licht auf die noch nicht beleuchteten Überzeugungen, alten Gedanken, die einfach noch übrig geblieben sind, dorthin bringen. Und es ist so ein Segen, weil einfach dieses alte Wissen, was uns beschränkt hat und uns Leiden gebracht hat, sich da in diesem Licht dieses Gnans einfach mehr und mehr auflöst. Und Shuddha hat es gerade sehr deutlich gesagt, in dem Moment, wo dieses Licht von Gnaden darauf gelenkt wird und da ist keine Täuschung dabei, keine Illusion, dass mir das passiert, keine Verhaftung, es geschieht mir, sondern da sind die 5 Agnas in Präzision angewandt. In dem Moment löst es sich komplett auf, da ist nichts mehr, was bleibt, weil es wird gesehen, da ist keine Illusion und Täuschung und keine Vermischung dabei und es löst sich. Und genau das sind die 5 Agnas. Um das zu kriegen und noch mehr zu verstehen, macht eben der Satsang jetzt sonntags, donnerstags abends und auch eben die kommenden Meetings. Deshalb laden wir euch herzlich ein und erzählt es den anderen, die jetzt heute nicht da sind. Gibt dieses Wort nach draußen, denn alle, die dann kommen, werden es profitieren und noch tiefer verstehen. Das ist das ganze Geschenk. Ja, das ist wirklich das größte Geschenk, was wir uns machen können, weil was übrig bleibt, sind wir selbst. Und alles fällt weg, was uns nicht das erfahren lässt. Jai Satchidanand Shuddha. Yes, Jai Satchidanand Shuddha. Thank you, Shuddha Bhagwan. Thank you for all that information. I got the general idea about all your Germany activities. Very good. Coming back to that question, shall we finish the third portion? Did you translate that part about my I will say the last piece was, you said already this, the last thing was only, meine Erfahrung mit Jesus Christus jedoch ist, dass er eine strahlende, allumfassende Liebe ausstrahlt. Was ist das? Ist dann Liebe weniger als Wissen und Sehen?
Yes. Beautiful sentence. My experience with Jesus Christ or God is that He is radiating love, all embracing. What is that? Is love less than knowing and seeing? And in answer to this, Francisca, um, the your experience with Jesus Christ really actually began in like touching that snow, touching that piece of ice example in the Gnani Vidhi. Also das, was du gerade sagst mit Jesus Christus, ist wieder bei dem Beispiel mit dem Eis, was wir gerade gesagt haben, das Eis zu berühren. And until then, it was an experience that was projected. You loved him for all his beautiful qualities. You loved him for. Bis zu dem Zeitpunkt war alles projiziert. Du hast ihn geliebt aufgrund seiner wunderbaren und wundervollen Energien. Yes, and the projection of the reception and the projection of that love is what kept you going with him. And diese Liebe, also die Projektion dieser Liebe, hat dich mit ihm sein lassen. But really, the experience of Jesus Christ began in the Gnani Vidhi. I am as pure as my Lord Jesus Christ. Und die Erfahrung ist aber in Gnani Vidhi passiert, nämlich ich bin so rein wie Lord Jesus Christ. And that is the beginning of love with an L capital. Until Der Beginn der Liebe, großgeschriebene Liebe. Until then, there is only the reception of love rather than the emanating of love. There is only the receiving of that love rather than becoming the source of that love. Und bis zu dem Zeitpunkt ist mehr so das Gefühl, die Liebe zu nehmen, sozusagen zu bekommen, anstatt die Quelle dieser Liebe zu sein, der Ursprung dieser Liebe zu sein. Yes, he is the loving one, but then he says, share this love, share me with this world, share my words with this world. Er hat gesagt, ja, teile meine Liebe, teile meine Worte mit dieser Welt, teile mich mit dieser Welt. But how can you really share him with the world until you actually experience him, actually? Wie kannst du ihn aber teilen mit der Welt, bis wenn du ihn noch nicht erfahren hast, also wenn das noch fehlt, diese Erfahrung? How can we really share Gnani Purush Dadashri with the world until we have a little bit of what he is experiencing? If können wir Gnani Purush Dadashri teilen? Wir können es erst dann, wenn wir ein bisschen von diesem Gefühl haben, das er erlebt und vermittelt. And he, this as the formless one, their love is the same. There are and by their element, the Atma Tattva, the eternal, as the eternal, they are the same, the formless ones. Whether it is a Krishna or a Jesus or a Mahavir. Und der ursprüngliche, der wahre Seinsaspekt von allen ist bei allen gleich, ob sie Mahavir waren, Krishna waren oder Lord Jesus Christ, Jesus Christus. Yes, his was the all-embracing love, including loving his enemy and the one who hurts him. Ja, seins war die allumfassende, bedingungslose Liebe, eingeschlossen seine Feinde zu lieben und die ihn verletzt haben. Loving your enemy comes because you have found the eternal love, which is which has no end, endless love. Die Liebe deinen Nächsten oder auch deinen Feind ist, wenn du die ewige Liebe gefunden hast, die quasi von the eternal love that was, and what was the last? Eternal and endless. It does not end. Liebe, it does. In dir entstanden ist. Yeah, you can hurt him and he continues to love you. You can hurt him more and he continues to hurt you, love you. Wenn du ihn verletzt, wird er dich weiter lieben. Wenn du ihn noch mehr verletzt, liebt er dich noch
noch mehr. As Mahatmas, as the reine Seele, we, on the next day after our Gnanvidhi, all our anger and revenge attitudes towards our worst enemy is gone. It's not there at all. Für die Mahatmas nach dem Gnanvidhi ist der Ärger und die Revanche zu unserem schlimmsten Feind verschwunden nach dem Gnanvidhi am nächsten Tag. What is that? Yes, you're experiencing it. Even though you asked this question, Du hast es erfahren, ja. yeah, you're experiencing it. You and all of us, because you are mentioning this, we are all experiencing it. Wir haben es alle erfahren. Du hast es erfahren, jeder von uns. When you experience it, we do not have to put words to it. Wenn wir es erfahren, brauchen wir keine Worte dafür verwenden. That love is said, you can talk about it in so many different ways. It gives you the opportunity to welcome a human being who comes in front of you without any opinions and prejudices. Makes you see the love. Bedeutet, dass du jemanden, der vor dir erscheint, ohne Wertung, ohne Vorurteile betrachtest. When he comes to your home, you treat him like a god. Und als du zu dir nach Hause kommst, behandelst du ihn wie einen Gott. You give him the best things that you have within your home. Du gibst ihm die besten Dinge, die du zu Hause hast. Share your food, and if there is a very tasty and a pleasant item that you would rather eat, instead of you yourself eating it, you offer it to him. Wenn es da ein leckeres Stück gibt, das normalerweise du gerne isst, statt dass du es isst, gibst du es ihm. If you have two beds, one is a little uncomfortable and the other one is comfortable, you give him the comfortable one. Wenn du ein Bett oder zwei Betten hast, eins ist nicht so ganz komfortabel, das andere ist komfortabel, bist du ihm das Komfortable geben. This all starts happening because you, as a Mahatma, having received and then the self in all its glory and in all its bliss, you are filled with so much bliss that you do not have anything except sharing in your mind. There is no taking, just simply sharing. Sharing is what you want to do. Wenn du als Mahatma bist du einfach in deiner Glückseligkeit, möchtest du einfach teilen. Da ist nichts mehr, was du nehmen willst. Du willst einfach teilen. The definition of a Mahatma is the one who has no beggary, no hunger left inside of any kind. Die Definition eines Mahatmas ist, da ist niemand mehr, der bettelt, da ist kein Hunger mehr in jemandem drin. Million times more blissful the self has been received, and all the worldly pleasures, if they are there, they are seen as they are, and they lose their importance and value in the eyes of the blissful one. They are there, but they're simply there. Die menschlichen Vergnügungen, die werden gesehen und die verlieren ihre Wichtigkeit in den Augen des glückseligen einen. And this is the growing awareness and the gift of the Mahatma, this love. Das ist dieses wachsende Gewahrsein und das Geschenk des Mahatmas. And Hold on. Okay. And this is the rising experience, rising collective experience of the Mahatmas, who therefore kind of say it in through the words of the natural disposition of Jagat Kalyan, the bhavna of Jagat Kalyan. You see, the Mahatmas become disposed towards salvation of the other human being rather than mine. You see, my work is done, I just want you to be there. That's Mahatmas, die kommen an den Punkt, dass sie sozusagen beitragen wollen für Jagat Kalyan,
Meine Arbeit ist getan. Sie wollen helfen, dass andere erwachen. And every Mahatma deep down inside experiences it just like that piece of solid ice in the room, that Jeder my Mahatma, der erfährt diesen Aspekt dieses Eisblocks im Raum. that my work is done, my work is done, Meine Arbeit ist getan. and my work is done. It all I have to quote unquote do is to remain in this awareness and see this all settle down in front of me. Einzige, was ich machen muss, ist in diesem Gewahrsein zu sein. And is love less than knowing and seeing? Und ist Liebe weniger als Wissender und Sehender sein? And that is a beautiful, loaded question. Another one of those curveballs. What was the German word for it? A banana kick? Banana what? Bananaflanke. A Bananenflanke. A banana kick, yes. Like a banana. curved banana. Is love less than knowing and seeing? Like it goes to the goal and it goes a little bit backwards, and then the goalie is coming out and the other one makes a banana shoot. No, and because Francisca, you have written love with an L capital love, L capital love, the answer changes completely. No, the L love is much more than knowing and seeing. That is. Du hast Liebe mit groß geschrieben, aber die Liebe. And what is it? What did Yes, you say? because she has written the word love with an L capital Ja, love. weil du Liebe groß geschrieben hast. The answer totally changes, and the answer is no. L capital love is much more than knowing and seeing. Und großgeschriebene Liebe ist weit mehr als Wissen und Sehen. Much more, because it is an accomplishment. It is an accomplishment in a living body, a bodhisattva, a compassionate one. It is the accomplishment of the one who has not only accomplished what he needed to accomplish, which is to remain the eternal knower and seer, but also. Das ist nicht nur das Accomplishment, die Anwendung für sich selber, dass ewiglich Wissender und Sehender ist, sondern. But because the body, the physical presence is there is the love, the compassion that is flowing through, so that millions or even two others may benefit. Und da wird, weil diese Qualität da ist, diese Kraft da ist, dieser Ausdruck dieser Liebe da ist, dieser Bedingungslosigkeit, werden Millionen davon profitieren oder nur zwei weitere. That is why a Gnani Purush is considered much more valuable and rarer than a Tirthankara. Deshalb wird ein Gnani Purush viel kostbarer definiert oder ist rarer als ein Tirthankara. A Tirthankara will not even talk to you. He is Vitarag. Ein Tirthankara spricht nicht zu dir, er ist ein Vitarag. Whereas the Gnani will say, are you really Francisca? Are you really Jamela? Are you? Er spricht, bist du wirklich Franziska? Bist du wirklich Jamela? He will sit with you for 2 hours trying to explain to you who am I. Er wird dir für 2 Stunden erklären. And he might even spend 2 days with you trying to really convince you and answer all your silly Er wird questions. 2 Stunden mit dir sitzen und versuchen zu überzeugen und dir all deine verrückten Fragen beantworten. And so, yes, you're right. Now love is much more precious. Love of that kind is much more precious because there is a concept. Recht, Liebe von dieser Qualität ist viel kostbarer. Well, there are 2 types of people, 2 categories of people who attain liberations. Da gibt es 2 Arten von Leuten, die Befreiung erfahren haben. Those who become absolute souls, take care of all their karma, and Die absolute Seelen geworden sind, das Paramatmas, die alle ihr Karma bereinigt haben. settle their file, become the Norseer, and just
leave the body and leave the body embodied state and attain nirvana, never coming Die back. gehen aus dem Körper heraus und gehen in die Verkörperung von Nirvana und kommen nie mehr zurück. Never coming back. And there are others who say, my work is done, but I want to hang around. This is too beautiful. This Und is. dann gibt es andere, die sagen, meine Arbeit ist getan, aber ich bleibe noch hier, es ist so wunderschön. One life is not enough. Even 10 more lives is not enough for me to do the work of getting all these people who are suffering out of their suffering. Und, ein Leben ist nicht genug, nein, 10 weitere Leben sind nicht genug, um all die Menschen zu befreien, die dieses Leiden erfahren. And so then they form such causal bodies and they enter into the lineage of the Tirthankara. Und die werden dann solche Körper haben, dass sie in die Linie der Tirthankara sich einreihen. Our friend Edmund is asking, could one say that love is an effect? And he just Skyped me on that. He says, could one say that love is just an effect? And yes, it is all an effect. Even for the Tirthankara, the last life. Kann man sagen, dass Liebe nur ein Effekt ist? Ja, es ist ein Effekt, selbst für It is all an effect. Only thing is their cause was L capital love, sharing the love, L capital love, the kind of love which is beyond the flesh, and it is pure energy filled love. Es ist die großgeschriebene Liebe, die jenseits des Flashes ist, what was the last word? It is the love of pure energy. It is the Liebe der reinen Energie. It is the love of words. It's the love of presence. It's the love of vision. Worte der Sicht, der Präsenz, der Gegenwärtigkeit. It is the love of the soft touch of words. Es ist die Liebe des soften Berührens, des weichen Berührens der Worte. It is the love that liberates a human being rather than binds him. Es ist die Liebe, die ein menschliches Wesen befreit, statt ihn zu binden. The love that most human beings know about, it binds them. It causes bondage rather than liberation. Die meisten Menschen kennen, die bindet sie, die fesselt sie nicht mehr. And so yes, it is an effect, but the Tirthankar has a fantastic effect. The Tirthankar. Es ist ein Effekt, aber der Tirthankar hat einen fantastischen Effekt, eine fantastische Wirkung. The Gnani Purush, his effect ends up into a Tirthankara through the bhavana, through the intentions of salvation of the entire world. The Gnani is really creating a causal body of a Tirthankara. It's really. Der Gnani, der die Absicht hat, die ganze Welt zu erlösen, der kreiert einen Kausalkörper eines Tirthankaras. And the Tirthankaras have, because of their very presence, are able to do a million more times work than the Gnani because of the entire entourage of the celestial beings that are available to the Tirthankaras. Everybody, 30. Die Tirthankaras, die können millionenfach mehr Wirkung machen aufgrund der Unterstützung der unzähligen himmlischen Wesen, And die sie unterstützen. so Francisca, we hear a little note from her. She says, I'm completely happy and understand more now. Thank you, my dear Francisca, for sharing all of these questions on here. Franziska hat gesagt, ich habe vielen Dank, bin absolut glücklich und habe viel mehr verstanden und danke für deine wunderbare Frage. So one of the things that Uwe, is there anything else in here that has not been answered? I think we covered everything, no? In our three Yes, parts. perfect. You see, I want to we'll discuss something that is from an Apta Sutra of Dada about the mirror. Wir sagen noch was ein Apta Sutra ist von Dada in Bezug auf den Spiegel. If the mirror, we are all familiar with the mirror. When we take a bath, we come in front of a mirror. Wir kennen alle einen Spiegel, wenn wir im Badezimmer sind, da steht ein Spiegel. But can you imagine the kind of work
the mirror would have had to do if it was really doing the work of seeing everything that comes in front of it. Here's a mirror, like see, you have a mirror. The mirror reflects everything that comes in front of it. Also der Spiegel, der reflektiert alles, was vor ihm erscheint. But if instead of just being a passive reflector of everything Und that, statt nur ein passiver Reflektor zu sein, if it was seeing everything, if it was doing the work of seeing everything, can you wenn er die Arbeit macht, alles zu sehen, can you imagine the kind of trouble it will get into? kannst du dir vorstellen, in welche Schwierigkeiten du kommst? Shuddha is getting a mirror now. And so the in the same way, really, in the same way, just like the mirror, the self is reflecting. This presence of the self is the reason why everything is being seen. If the self was not there, Präsenz des Selbst ist, weil es reflektiert alles, was gesehen wird. if you or I, as the S capital self, were not present, then the seeing will stop and the knowing will stop. If you what? If you or I were not present, if we were not present in this body complex, the day we leave this body complex, the seeing and the knowing stops. In dem Moment, wo du nicht mehr präsent bist in diesem Körperkomplex, stoppt das Wissender und Sehender sein. This is a magnificent point of awareness. Just think about it. Das ist ein wichtiger, ganz entscheidender, großartiger Punkt von Gewahrsein. Denk mal darüber nach. Everything that is happening to quote unquote me in this body is because Alles, of was passiert, Anführungsstriche, was mir passiert in diesem Körper, everything that I'm experiencing and going through these five senses and this body complex is because of my presence. I am just merely reflecting it. I am the mirror in it. ich bin einfach nur, alles was mir geschieht, ist meine Präsenz. Ich bin es nur, der ist reflektiert. Ich bin nur der Spiegel davon. I am just throwing the light on it, and what's more, all of those things are outside. They are not part of me. The mind, Und was nochmal, all die Dinge, die da passieren, sind außerhalb, sind nicht Teil von mir. all of those things, the mind, the internal. Ustream is just, we got only 7 minutes with them. You know, don't go away, sweetheart. Stay here. Yeah. Okay. And so all those things, just reflect upon this fantastic sentence of awareness. The everything that is there, it is that I experience, that is being experienced, is really being reflected and not being experienced. The experience is of the Everything, also alles, was erfahren wird, ist eine Reflexion und nicht erfahren. yes, and so this and everything that is being experienced is of the non-self. It is external to me. Alles, was erfahren wird, gehört zum Nicht-Selbst-Komplex, es ist außerhalb von mir. And yet it is because of my presence that it is all happening, and therefore Passiert deshalb, weil meine Präsenz da ist, meine Gegenwärtigkeit, deshalb and geschieht and es. with that awareness one begins to experience the infinite bliss of the self. You see, the infinite bliss. Dieses Gewahrsein wird jemand die unendliche Glückseligkeit des wahren Selbst erfahren. And as a result of this awakened awareness, as a result of this magnificent realization, all Als problems, Ergebnis dieses Gewahrseins, dieser großartigen Realisation, all problems just leave. All problems just leave because they are. verlieren sich alle Probleme.
And thereafter the bliss of the self never ever leaves. It remains constantly with you. See? Die Glückseligkeit des Selbst wird dich niemals mehr verlassen. By, Bleibt bis dann ewig. by believing and labeling them as trouble and as problem, uh, by labeling that which is reflected in this mirror of ours, of Indem the, du das bezeichnest, was in deinem Spiegel sozusagen reflektiert wird, wenn du das bezeichnest als Problem, als Schwierigkeit, the whole world has arisen, and by seeing it as a reflection only, the world comes to an end. You see, these denn hands. dadurch, dass du das siehst als mein Problem oder meine Schwierigkeit, taucht die ganze Welt überhaupt erst auf. Wenn du siehst, dass es eine Reflexion ist, verschwindet die ganze Welt. And so it is, the self is nothing but the source of this light only, and that is how we are. And in Das the ist, das Selbst ist nichts anderes als die Quelle und der Ursprung dieses Lichtes. and the Das reflect ist, das ist, wer wir wirklich sind. and that which is being reflected in the non-self complex is seen in this magnificent light of the mirror that we are. That's all. That Und is. das, was reflektiert wird, ist das Sehen in diesem großartigen Licht des Spiegels der Welt. Well, thank you very much, my friends. I would like to switch back to Nada and Uwe, and let us just end by singing Hey Dada Jag Kalyan Karo, please. If you would, Uwe, is that a good idea? It's a very good idea. Ja, well, thank you. Wir Thank gehen you, jetzt zum Shuddha. Beispiel jetzt einfach nochmal zurück an die Nada, Ja. damit wir nochmal singen, Hey Dada, Chaki Kalyan. Yeah. Thank you. Jai Satchidanand. Jai Sachidan Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidanand Shuddhatma. See if we can get Nada also in here. Nada is there. Okay, Nada ji. Shuddhatma Bhagwan. Chalo. Jai Satchidanand. Jai Jai Sachidanand. Dada Jagat Kalyan Karo. Sodivo Moksha Gnana Purush Dadashri. Swami Saraswati. Vedara Kalyan Karo. Sodivo Moksha Gnana Purush. Swami Saraswati. Hey Dada Kalyan Karo. Sodivo Moksha Gnana Purush. Swami Saraswati. Dada Bhagavana Asima Jai Jayakaro. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddha, I need you in a minute quickly for a quick answer. Okay, so I won't disconnect the Skype. I will just go ahead. You can close the other one and call me back on Skype when you're ready. All right, I'll call you, huh? Jai Jai Sachidanand. Satchidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.